Here we have an OM642 V6 3-liter diesel from an ML350 Mercedes Benz. 350 kilometers on the clock. It is broken. It is seized. We don't know yet exactly what is broken, but someone has already started opening it up and repairing it, stopped somewhere in the middle and sold it to us for cheap. Yeah, let's open it up. That's the condition in which we received the engine, so pretty sorry condition. A couple of things were already removed, starting at the top with the turbocharger. Here you can see that the exhaust side of the turbocharger is already removed, so 2 screws later, and if you close your eyes you may hear the metal seals cracking. So this was a quick job, and yeah, we just continue here ripping everything apart until we come to the hard piece and find out what caused the engine to seize. Mercedes klassisch, Schrauben. Zap. Zap. Und getobt. Die Leitung dann noch lockern. Die gelben Deckel, oder? Ist vorbereitet. Dann den da auch weg. Da können wir die noch abziehen. Dann geben wir das Blech da weg. Top. Zurück. Okay, das halten wir einfach. Der ist kaputt. Da ist er gerissen.
12 Jahre und Hinter dem Sack halt. den Sensor. Die Seite ist schmutziger. Mhm. Ein bisschen überzeugen. Bemerkenswert. Ah, jetzt kommt's ja doch. Die Dichtung ist häufig undicht. Ja. Jetzt. Da. Der Motor ist schon kaputt. Die pressen ständig. Die Schnapper. Die kleinen Zähnchen, die gibt's neu. Ja, Motor, Pierburg, klassisch. Ja. Step by Step. Wow. Ah, irgendwo da ganz oben, ganz weit oben. So. Kurti Straße. Boah, kann ich schon. Gar nicht so schlecht für den Anfang. Haben wir schon schlimmere gesehen. Mit mehr locker. Wobei locker ist es. Klappen, ja. Ja. Altbekannte Schwachstelle vom 642er Motor. Wird häufig undicht, dann sammelt sich das Öl hier schön, der Dreck, das Kühlwasser, wie bei dem Modell auch, rinnt dann runter, meistens da auf der Seite. Ja, also von dem her Paradebeispiel. Paradebeispiel eines undichten, wobei der ist undicht, definitiv, aber gar nicht so heftig undicht, wie es undicht sein kann. Also da gibt es Schlimmeres. Auf jeden Fall, ja, normalerweise muss man da jetzt penibelst sauber machen, bevor man den anhebt, weil der hat, wenn man den anhebt, der hat auch Löcher unten im Block, so wie da jetzt. Und da wird der Dreck jetzt reinfallen und das ist dann der Motorschaden vorprogrammiert. In dem Fall sind wir resistent. Also da kann ich nochmal sterben. Dauert. Heben wir uns auf. Dann ist das schon mal tauscht worden.
Ja, sind so rötlich. Es hat rote gegeben, blaue und violette meine ich. Und die violetten sind das dritte Modell. Komplett hinüber. Wow. Die sind komplett hinüber, beide. Alles neu natürlich. Hört man schon das Datum kann. Zack, das machen wir jetzt so. Może? Może. Ja, die sind nur gut zurecht. Idę. Przepraszam. Idę. Pokaż kiedyś. No. Schon. Voll mit Spänen. Finally the cover is off, No, shut and up. as you can see and hear, the chain is loose. This shouldn't be the case. Probably the tightener is off, or the chain length, or both. Combination of everything. Removing the oil suction pipe now, 2 screws connecting into the oil pump, and a couple of other screws connecting the suction pipe and the plastic cover to the block. So once all of them are removed, we see the actual issue. This crank surface here is completely shot. Apparently someone has already been in here, probably the people we bought the car from. Luckily we didn't turn the engine by force. Once this little bracket here is removed, we continue with the oil pump. Some people claim that those oil pumps lose efficiency over time and can't deliver the necessary oil pressures while idling. However, I think the real problem are too long oil change intervals. Old engine oil has lower viscosity, and lower viscosity means lower pressure. So in my opinion, when changing the oil every 10-15,000 kilometers, those pumps cause no issues. Turning the engine, and let us continue with the head covers. First the small diesel pipe here, and then all the screws of the head cover. Looks like the head covers have never been off, they were pretty stuck, so we had to convince them a little bit, but eventually they came off. The 2 camshafts on this side look good, no wear visible at all, we will keep them. Removing these little seals here, and let's continue with the other side. A couple of love taps later, also this side here unveiled pretty healthy camshafts, absolutely no wear visible. Next the chain tensioner, however here the wear was visible, it literally fell apart in my hands, so definitely something we will change for a new one. And in order to get the camshafts out, first we need to remove the camshaft holders. First here the exhaust side,
and then the intake side, removing the chain and removing then the rocker arms. And rinse and repeat on the other side. Next in line, the head bolts. Everything looks pretty original here, so it looks like the last 12 years and 70,000 kilometers no one has opened them. Before the heads can come off, we have to remove those pins. The pins hold the chain guides through the head. I will only show you one pin, and all the other pins basically are removed the same way. Треба manual. Ja? Dichtung probi ovaj. Sagoreva ulje. Puni su smeće. Prilično potrošeno već. Original. Original. Vidi ovo.
Super, da, ti držiš, to je super. Давай завнемо. Tako. Pa, ležaj je potrošen. Ali je okej, ja mislim za kilometražu. 4. Jedan. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. Prvi je dobar. A? Prvi je kao nov. To je bitno. To je super. Vidi ga. Odlično. Drugi, kao nov. Nebitno. Deseći su jebeš odlično. Ovo je aksijalni, kao nov. Četvrti, kao nov. Here you can see an OM642 giving birth to a piston. Nešto je ispalo uz njega još? Ležaj. To je? Kapala. To je jedan. To je jedinica. Da, ovo je otišao. Šta ćeš? Sad pazi. Tačno tako da mi se može? Ma da, ovo nije zapnuto. Podrške. Zvuči je velik. Aha. Tu si dole. Pazi, da si dole. Da si dole. Da, čovječ, We hope you liked it so far, and we hope you join us in the second part where we assemble this amazing piece of machinery, the OM642.